Ist er noch da? You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? Oder so, das geht auch. Direkte Konfrontation. So you're Lyney. And where's your sister? Ain't she with you today? Oder vielleicht doch Save nicht. us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Hyman doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Die Frau Save hinter your uns versteckt. questions, missy. You ain't gonna need answers where you're going. Capiche? Looks like we can't avoid this fight. Oh nein, die sind wirklich Now, kampflustig. I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Kein Problem. Don't worry, we got this. Dein Doppelgänger ist stark genug. So. Aber wir haben den 5 Spieler und der wird wahrscheinlich extrem stark sein. Oh ja, aber so etwas. Ich bin nicht so stark. Puff, bum, bum, all tot fast. Aua. Weh. So, das war's. Alter, wie stark. Alter. Curses. Tougher than we thought. Ja. Keine Chance, ne? Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Oh. Come on, let's scram. Hey, wise guys, we ain't through with you yet. Okay, sie haben also Jelma verletzt. Did you catch what they said just before they left? Yep. Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. And they've already done it to someone else, but who? Könnte es Gemma sein? Wait, she was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Ja, das kann Let's gut head sein. back to the cafe and see if we can get any information from her. Okay, machen wir. Okay, also wir haben höchstwahrscheinlich schon den Grund rausgefunden, warum Jelma zurückgehalten hat. Nicht, weil sie uns nichts sagen wollte. Sie wollte höchstwahrscheinlich etwas sagen, aber hat die Info zurückgehalten wegen diesen Typen eben. Aber ich glaube, jetzt könnte es gut sein, dass wir vielleicht ein paar wichtige Informationen rausbekommen und uns auf die richtige Fährte begeben. Hoffentlich. Sehen wir jetzt. Hallo Gemma. Da sind wir wieder. Stille. Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. Besser gleich Lyney hat. Ihr habt eine gute Abräumung gegeben, Alter. Now, we're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Weil sie Sorgen haben, dass wir hinterkommen. Sounds like they're no strangers to you. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. Okay. It's been 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. Okay. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? And why are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Ja, das ist definitiv das Ziel. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Okay. How can I help you? Informationen, ganz I've viele. heard that César used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Do you know where it is? The Fleuve Sonde. Oh, okay. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Machen wir. Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. Das mach du. Bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. All right. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Okay. Dann hoffen wir mal, dass ihnen zwei nichts zustößt, während wir uns die gute alte Werkstatt mal anschauen. Und wahrscheinlich irgendwas rausfinden, was uns sehr aushelfen würde in diesem Fall. Angesichts auch, dass die Zeit immer knapper wird, ist es auch immer besser, dass wir jetzt Informationen rausbekommen. So, wie genau soll ich da hinkommen? Da unten. Also ist das im Untergrund? Ja, es ist im Untergrund.
Hier vielleicht? Ja, hier. Okay, ich habe schon fast gedacht, dass es, wenn es im Motorgrund ist, dann muss es ja schon fast hier sein. Okay, dann, oh Gott. Dann schauen wir uns mal hier um. Also, da hinten dann soll es sein. Okay. Ich bin gespannt, was wir da finden werden. Und wo? Ist das die Werkstatt? Oder ist das hier abgeschlossen? If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. Okay. Hilfst Lyney, die Kids zur Seite schieben. Tatsächlich scheint es, dass schon lange nicht mehr hier jemand There we gewesen go. war. It should be just down here. Okay. Dann rein da, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wird wahrscheinlich ein Dings sein, Dungeon. Ja, voilà. Zauberwerkstatt. Früher war dies die Zauberwerkstatt von César. Wenn man sich aber so die Kisten anschaut, die sich vor dem Eingang stapeln, ist schon lange nicht mehr hier. Entschuldigung, ist schon lange niemand mehr hier gewesen. Ja, höchstwahrscheinlich seit dem Fall vor 10 Jahren, würde ich mal annehmen. So, empfohlene Elemente Feuer. Ja, perfekt. Wir werden wieso Linie nehmen. Dann schauen wir uns das mal an. Ich bin sehr gespannt, was uns genau da erwartet. Ich bin jetzt gespannt, angesichts, dass ich Lyney hier wird und dann einfach der Lyney mir mit einem besseren Kit einfach zugeteilt. Okay, darüber beschwere ich mich definitiv nicht, da ist sicher. So, kann's ihn? Ne, einfach weiter voran. Okay, also ich sehe jetzt nichts zum Einsammeln bisher. Ich weiß nur, dass meine Nase gerade juckt, wie verrückt. So. Okay. Ah, okay, ich würde schon, also wenn sie jetzt nicht bewegt hätten, dann, César's workshop. Och, das ist mir ein bisschen zu langsam. Nothing So. suspicious here, just normal magic props. Kein Bock mehr. Let's head in further. Das hier sieht mir aus, als müsste man das... Ne? Okay. Ah, What was that? Oh. Is this one of César's gadgets? scheint so. Guess we must have triggered some sort of device. Greift die Puppe, wenn sie auftauchen, sie bewegen und so viel. Ah, okay, das ist also gefragt. Okay, das ist aber ein cooles Rätsel. Und hier haben wir ein paar Gegner. Ich würde mal sagen, wir machen so. Dann verteilen wir den Wasserinfekt ein bisschen damit. Und dann machen wir so. Und ach du heilige, wie viel Damage hat das gerade? So, putz. Einmal so, dann nicht einfrieren bitte, danke. Ich weiß nicht mal, woher wir den Eiseffekt hinbekommen. Herbekommen, aber okay. So nochmal. Und dann, was das mit dir? Okay. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. Ist das ein gutes Zeichen? Oh, die bewegen sich. Die kommen mal zu uns. Ich warte davon mal, bis sie steigen. So, einmal so. Something written on the card on this doll. Let's take a closer look. Machen wir. Wir schauen uns nur kurz um, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass hier irgendwas könnte versteckt sein. Haben wir eigentlich C1 Linie oder kommen wir das nur so vor? Wir haben C3 Linie. Okay, das erklärt einiges. So, hier ist nichts versteckt. Hier, Wunschliste. Ich hätte gerne eine kleine Taube. Ich hätte gerne einen tollen Roboter. Für ein Haus, der brauchst du die Erlaubnis deiner Eltern, musst dich gut um es kümmern. Dieses Mal habe ich eine flauschige Spielzeugtaube für dich mitgebracht. Wenn du eines Tages bereit bist, ein Haustier zu halten, zaubere ich dir beim nächsten Mal eine echte Taube herbei. Okay. Und dir? Ich hätte gerne einen endlosen Eimer an Brathähnchen. Ich hätte gerne eine neue Schultasche. Ein Hinweis, es gibt auf dieser Welt keinen endlosen Eimer an Brathähnchen. Genauso wenig wie es kein gibt, wie das in... Ja, ich habe keine Ahnung, was da stand. Warte, lesen wir noch einmal. Diesmal deaktivieren wir das hier, weil das macht es gerade ein bisschen schwerer. Genauso wenig, wie es ein Kind gibt, das niemals erwachsen wird. Außerdem ist der Verzehr von zu viel verteidigtem Essen schädlich für dich. Also isst es unbedingt mit etwas Gesünderem, wie Salat. In Ordnung. In Ordnung? César. Okay. So, dann starten wir mal den Aufzug. Also ich bezweifle, dass César überlebt hat, wie es scheint. Er scheint wirklich halt gestorben zu sein und als Falschperson wahrscheinlich also falsch verdächtigt worden zu sein. So, was muss ich mit diesen Dingern jetzt machen? Starten? Okay. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Das war dann dieser hier, ne? Ja, das war richtig. Das heißt, wir müssen einfach nur den Leuchtenden treffen und dann ist gut. Okay, dann noch die zweite Dings hier, also den zweiten Apparat oder wie auch immer. Okay, also einfach den Schuss aufladen und dann auf ihn zu konzentrieren. So, und geschafft. Okay. Und da öffnet sich jetzt das Buch. Oder was auch immer. Hier links und rechts nichts zu sehen.
Und dann schreiten wir voran. Cutscene? Ne, noch immer weiter. Okay. So. Oh, das sieht nach Cutscene aus, ja. Okay, was finden wir denn hier? That's weird. Have we reached the end already? Scheint so. There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. Was schaust du an, Lyney? Oh, es gibt hier This wahrscheinlich genug place Sachen. seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether César built this whole place as one big, elaborate magic contraption. Gute If Frage. so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Das kann gut sein. Ein Buch bewegen und dann... Ha! If I just move this book, then hopefully... Ja. Ah, voilà. Die geheime Bücherregal. Eingang. Passageway! How did you know? I'm a magician too. Das ist eine And Kiste. apparently, great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier so versteckt wurde. Okay, Kiste! So. Aber auch immer die guten alten Power Gems. Also, ich meine, ich will Fremini beim nächsten Banner pullen, also. So, haben wir ein bisschen Bekanntschaft wieder hier gemacht mit ein paar Gegnern, aber ich glaube, das wird nicht lange halten. Aua! Jetzt bekommt ihr eine Ulti. Bam, badam, badam, bam, 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 bam. Und So, 2 tot und der letzte 3 Schuss und was das. So, Kiste. Ich glaube auch nicht, dass noch irgendwas anderes uns sich hier verbirgt. Ich glaube nicht, ne? Okay, dann gehen wir uns das. Und dann Aufzug und dann kommen wir wahrscheinlich zu dem, was César hier verbergen wollte. Oder wer weiß, vielleicht ist es ja nicht César, sondern sein Assistent gewesen. Aber ich würde eher sagen, es war César wahrscheinlich. So, hier sind noch einmal Gegner. Frage ist halt wirklich, ob die Roboter hier reinkommen. Weil die müssen ja eigentlich vor der Schließung des Werkstätte hier gewesen sein. Aber ja. Das heißt, es ist schon 10 Jahre hier unten eigentlich. Oder? Auf jeden Fall eine gewisse Zeit. So, und das war's. Okay. Was finden wir denn jetzt? Why did you stop, Lyney? Keine Ahnung. Is there some device in that box? It just looks familiar somehow. Bekannt? Let me check this out for a second while you guys go on ahead. Okay. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. Okay. Alright, see you in a bit. Okay, das heißt, Lyney schaut sich diesen Zauberschrank an. Und wir müssen das Zauberrätsel das lösen. Okay. So, machen wir mal das hier. Das ist immer praktisch. Ich habe das am Anfang nie benutzt, aber ich habe dann auch Zeit mal das öfters benutzt. Das ist wirklich praktisch. Oh, was ist denn hier los? Okay, ich frag mich doch, was hier gewollt ist von den Entwicklern. Aktiviere alle Zauberfälle, oder dass sich eine Route kreuzt. Oh, okay, so ein Rätsel also. Okay. Ja, das ist ja eigentlich relativ einfach. Hä? Seems like we can't step on the same tile twice. Guess Hä? we've gotta finish it in one run, huh? Ach, wir dürfen nicht stoppen. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Okay. Was? Hab's geschafft, oder? Okay, anscheinend nicht. Okay, das ist doch ein bisschen weird. 1, 2, 3. Höp, höp, höp. Ne, abverkackt. Okay. Okay, warte, dann schauen wir uns das noch einmal genauer an. So. Ich glaube, wir müssen hier rechts anfangen. So. Ah, ich hab schon verkackt. Ich hab nämlich schnell einen da. Okay, die Hitbox da ist ein bisschen weird.
So, also noch einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, und... Warte, warum ist er jetzt nicht noch ganz nach oben gegangen? Hä? Mal, es geht ja doch ganz nach oben. Ah, okay, er ist für früher gestoppt. Okay, wir müssen da das Timing gut hinbekommen. So. Boah, Alter, das Timing hinzubekommen ist ja richtig schlecht. Hä? Also ich frag mich jetzt wirklich, wie das Rätsel jetzt gefolgt ist. Okay. Jetzt schaue ich das noch einmal genauer an. So, jetzt habe ich es kapiert, aber auch nur, weil ich mir das Leben schwer gemacht habe. Ich habe nicht verstanden, dass man wirklich nicht stehen darf bleiben. Aber nein, man kann sich fortbewegen. Jetzt macht es mehr Sinn. Hätte ich mich jetzt nicht gestresst, dann hätte es geklappt. Weil dann, jetzt geht man hier rüber. Wartet ein bisschen ab. Geht dann hier rüber, dann hier rüber. Und dann hier. Und so, voilà, und so schafft man es. Okay, ich habe nämlich mir es sozusagen unmöglich gemacht, weil ich hatte gedacht, man darf nicht stehen bleiben, muss wirklich konstant weiterlaufen. Aber nein, okay. So macht es natürlich viel mehr Sinn und mal weil das einfach ist, wäre es ein bisschen zu schwer. Weil sonst muss man ja wirklich das perfekt timen. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was wir da dort so finden werden. Besuche den verborgenen Raum nach Hinweisen. Machen wir. Wow! There's a hidden room here! Yep. Césars Tagebuch. Dann sind wir mal gespannt, was wir da zu lesen bekommen. This book's thick as a brick! Let's take a peek inside it, shall we? Oh ja. Jetzt haben wir schon viel zu lesen. Über die Wunschliste. At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. Okay. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Okay. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Gute Frage. Okay, das heißt, so ist die Wunschliste entstanden. Über die Kinder, die Zauberei lernen möchten, okay. 2 children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Ah, okay, nächste, okay. They said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. Lyney und Lynette vielleicht? I told them that learning magic is very hard Es sind work. zwei, also. That didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so committed. I couldn't turn them down. Okay. Über Lorenzos Sorgen. Okay, das ist Seems interessant. like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Okay. Surely he's not upset that I agreed to teach those 2 children. I'll have to talk him around. Okay. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. Okay. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. Also wenn es Dare to imagine what they must have been through. die beiden sind, dann wissen wir warum. Sie lebten ja auf der Straße und für eine Gemma gewisse thinks Zeit. so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool in the shed. Okay. Ich frage mich, ob Lorenzos Sorgen da,
davon kommt, dass er einfach Eifersucht hat auf die Kinder, da er nie vielleicht so unterrichtet wurde von César. Oder vielleicht einfach, weil er halt, ja, eine Liebesinteresse ist und das könnte ja vielleicht Jeemak gewesen sein. Oder auch immer inzwischen, wie es ja von Edmund oder so kommt. Und über den Abschied. Okay, jetzt bin ich gespannt. It's nearly time for me to go on tour. I asked the two kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. Okay. I once overheard them talking about their father and their mission. Oh, das ist definitiv die zwei Geschwister. Das sind, oh ja. I guess we'll be parting ways soon. Wenn ich weiß, Alekine wird auch von Lynette und Lyney als Vater bezeichnet. Sie stehen ja unter ihr. Und das kann gut sein dann eben, dass das jetzt die zwei sind. Also es würde mich wundern, wenn es jemand anderes wäre. Aber ich frage mich dann, warum hat Lyney uns nichts gesagt? Oder Lynette, was er gesagt, eben halt Lyney, weil wir am meisten unterwegs sind jetzt mit ihm. Er verbirgt schon wieder etwas, so wie im ersten Akt. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. Okay. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. Okay. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. Ja. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame that I can't do more to help them. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. Okay. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? Vielleicht. P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already forgotten every word I said. Okay. Oh, César, César. Just mind your own business next time. Mit dem Lesen aufhören. Okay, machen wir. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Das kann ja nur Lyney und Lynette sein. Sounds a lot like he was writing about Lyney and Lynette, don't you think? Oh ja. So did they meet César when they were kids? Let's go ask Lyney. Machen wir mal. Frage ist nur, warum verbirgt er uns das wieder? Triff dich mit Lyney. Machen wir. So, Lyney, du hast ein paar Fragen wieder zu beantworten, die uns erste könnten beantworten. Hallo. Oh, ich dachte, jetzt kommt der weg. Lyney? Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Zum Beispiel? Fishy? Uh-oh, what have you found? Ja, das frage ich mich jetzt auch. All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. Okay. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. Okay. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Okay. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Aber. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Okay. Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Okay. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. Warum denn nun eine Hypothese? The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, César was the one who fell out, and not the dummy. Das hab ich glaube befürchtet. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least.
Okay. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. Okay. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Sag mir nicht, dass du den probieren wirst. Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Ja, das ist die Frage. Glad you asked. Zwei That brings Seiten. us to the secret of said box. This box right here is the one that César constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Okay. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. Ja, das At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. Ja, He okay. then escapes through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. Okay, also so genau. Das heißt, so nah way hängt das simpler dann. than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Ja, aber du fliegst aber auch noch dazu hin, ne? Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. Also wie zum Beispiel There's mit the deinen falling dummy, the voraufgenommenen miraculous Dings. reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Okay. César was a highly accomplished magician. But unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? Entschuldigt. I Ja, can ist make recht a schwach. pretty good guess. Und die I wäre? looked into the case files. The magic box César was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay, aber Okay. Nothing suspicious there. jetzt kommt da irgendwas. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here. Which leads me to believe that César was in fact left-handed. Warum sollte César so tun, als wäre er Rechtshänder? Ja, das Because ist a komisch. magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. Okay. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. Okay. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, César trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Vermutlich hat das jemand gegen ihn ausgenutzt. Exactly. I think that's likely what happened. Okay. César would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. Okay. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Der war, Much like war when you nicht da. reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. Also The Sabotage, stakes so wie being bei as der high as Show. they were, just a 2-second delay cost him everything.
the authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. Okay. When in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? Außer du bist der Assistent. It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Lorenzo. Isn't that right, Lorenzo? Bitte was? Just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. Was? You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her? Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Yep. Which is why you can't leave this place alive. Take them out and make it quick. Schöner Witz. Do your worst. So ein paar Männer werden uns hier wohl nicht besiegen können. Oh, ein Hund. Oh nein. So, wir sammeln sie mal alle an. Machen so. Und dann regeln wir den Rest hier mit links. Was das schon? Oh nein, eine größere Herausforderung. Oh nein. Ich habe so Angst. So, Scaramouche müssen normalerweise. Also Kuniko müssen das ohne Problem können lösen. Ich bin eingefroren. Ah, du schießt mit den Dingen. Ah, okay. Dann machen wir einfach mal kurz so. So, heilen wir uns. Hopp. Oh, der hält jetzt etwas aus, aber so schlimm ist jetzt auch nicht. So, einmal so. Ich würde dafür sagen, den Rest machen wir mit Lyney. Aber auf Distanz, letzter Schuss und das war's. Nice. Gar keine Herausforderung. Oh. You kids are tougher than you look. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking. And what I'd really like to know is, why did you murder César? Das ist eine Nix-Folge. If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolize César, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! So it was jealousy. Ich hatte recht. Jealousy. Hatred, more like. I hated César. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. Warum hast du ihn nicht einfach verlassen, anstelle ihn zu töten? He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me, and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. He had to go. Alter, was für eine Geldsuche hast du bitte denn? And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. Ah, ja, stimmt. For instance,
Maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to César. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Okay. César was so strict with me. He insisted that his way was the right way. That the sole purpose of magic was to bring joy to the world. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Ich habe gehört, dass der Dieb sowohl beim Stehen nicht zwischen Arm und Reich unterscheidet. Oh yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. Oh, es gibt's einen I zweiten. stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. No, nur will jetzt What sich choice freuen. do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? Also Mord, So be it. I've ähm, enjoyed power and wealth for the last 10 versuchter years, Mord, mehrmals, which César could never give me. Diebstahl, mehrere Male. This way, but I regret nothing. Very Oh, ist das schön. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. Okay. Verlasse die Zauberwerk. Ah, okay. Boah, Alter, war ich gerade blind. Ah, okay, also versuchten Mordes, mehrere Fälle von Diebstahl, Einschüchterung von Zivilisten. Oh Gott, was hast du denn gemacht? Also, Sphäre verlassen.